Hello, this is Rubel, your English learning mate from Learning Mate Rubel. So today I've come with 5 expression with the word get. So these are most common one but very essential. So অনেকে আমরা কনফিউশনে থাকি এগুলির কি বলে ব্যবহার নিয়ে কখন কোন জায়গা কোন কিভাবে এক্সপ্রেশনগুলি আমরা ইউজ করব। সো আই থিংক এই ভিডিও দেখার পরে আপনার এই কনফিউশনগুলি দূর হবে এবং আপনি কি বলে কোন সিচুয়েশনে কোন এক্সপ্রেশন ইউজ করবেন সেটারও একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পাবেন। সো without any further ado, let's get started. Number 1, get up. This phrasal verb means to rise from a lying or sitting position. যে শোয়ার থেকে বা বসার থেকে উঠা বা উঠে দাঁড়ানো এরকম সিচুয়েশন বা এরকম অর্থে আমরা এই এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করি। সো ফর এক্সাম্পল, I always get up at 6 in the morning to start my day. Number 2, get along. This phrasal verb means to have a good relationship or to get along with someone. যে আমরা মাঝে মধ্যে বলি না হেই যে গাড়তেরা এর লগে আমি যেতাম না, কথা কইতাম, এরকম আছে যে অনেকের সাথে অনেকে বলতে পারে না, মিশতে পারে না। আরেকজনে বলতেছে I know someone who can get along with him. ওর সাথে কারো না কারো মিশতে হবে in order to get some information he has. সো এই কারণে এই সমস্ত সিচুয়েশনে যে কি বলে মিশা, কারোর সাথে মিশতে পারা বা কারোর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে পারা, গেট হ্যালো, ওই সমস্ত সিচুয়েশনে আমরা এই এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করি। ফর এক্সাম্পল, মাই সিস্টার অ্যান্ড আই গেট অ্যালং ভেরি ওয়েল, উই হার্ডলি এভার আর্গিউ। সো নাম্বার 3, get by. This phrasal verb means to survive or to manage with the resources available. যে যা কিছু আছে তার দিয়ে কি বলে ম্যানেজ করা, সামলানো একটা সিচুয়েশন বা যে কোনো কিছুকে সামাল দেওয়ানো, ওই সমস্ত সিচুয়েশনে। যে ফর এক্সাম্পল, আই এম নট আর্নিং মাচ বাট আই ম্যানেজ টু গেট বাই উইথ মাই ইনকাম। নাম্বার 4, get over. This phrasal verb means to recover from something such as an illness or emotional hardship. যে কি বলে আমরা অনেক সময় অসুস্থ হয়ে যে সময় অসুস্থ থেকে যে রিকভার করি আমরা, ওই সমস্ত সিচুয়েশনে আমরা ব্যবহার করতে বা ইমোশনাল কোনো কারো ব্রেকআপ হয়ে গেছে বা কোনোভাবে ইমোশনালি ডিপ্রেসড, ওখান থেকে রিকভার করা নিজেকে, ওই সমস্ত সিচুয়েশনে আমরা এই এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করতে পারি, get over. For example, it took me a long time to get over my breakup, but I eventually moved on. And number 5, get into. This phrasal verb means to become interested in something or to become involved in a situation. যে কোনো কিছুর মধ্যে ইনভলভ হওয়া, জড়ানো, নিজেকে কোনো একটা সিচুয়েশনে বা কোনো কিছুর মধ্যে আগ্রহ জাগানো, ওই সমস্ত সিচুয়েশনে এই এক্সপ্রেশনটা আমরা ইউজ করতে পারি, যে get into. For example, I've recently got into hiking. It's a great way to get some exercise while enjoying the nature. So now that we have covered all these 5 expressions, here's an example dialogue to show how they can be used in context. So A, do you usually get up in the morning? B, I always get up at 6 in the morning to start my day. How about you? A, I usually get up around 7 a.m., but I always struggle to get by on so little sleep. B, maybe you should try going back to earlier. That's what helped me get over my own silly troubles. A, good idea. Maybe I will try that. By the way, have you ever got into any new hobbies lately? B, actually I've recently got into yoga. It's a great way to get some exercise and relaxation at the same time. A, that's cool. I've always wanted to get into yoga, but never knew where to start. Do you have any tips? B, sure.
I would be happy to help you get started. We can even get together and practice sometimes. So that's it. Thank you so much for watching and see you in the next video. Till then,